ഹലോ എല്ലാവരും ദയവായി ഇരിക്കുക. നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റിലെ ചെയർമാൻ ജനാബ് ഷാഹിൽ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ അവർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പ്ലീസ് കൈൻഡ്ലി സെറ്റിൽ ഡൗൺ എവരിബഡി. First 2 rows for the teachers and remaining for the students. We are about to start. Everybody please settle down. Guys, please come in. You know, it's been almost 20 years. Pilot University in Bangalore. I know they are going to success for you, success in you. We give it another couple of minutes. Ladies and gentlemen, very warm welcome to the 20th anniversary reunion for batch of 2005. So I'm glad that so today we live in a world which is a bit unforgiving. Yeah? We are being touched constantly at life, at work. But there was this 4-year period we had from 2001 to 2005 where we could get away with anything, we wouldn't get judged. Life was much more simpler then, so it's a return back to innocence for a lot of us after 20 years. So to get the program in motion, I will invite Jensen to kindly come on stage and do a welcome speech. So we've got the dignitaries here and our teachers and students here. So over to you, Jensen. Thank you. Good morning, everyone. Morning, teachers and dear friends. It's a wonderful day today. It brought us back to the place after 20 long years. The very place where we started a journey long back. The place that gave us knowledge, friendship. It's truly a wonderful place to be back. So, standing here today, in front of these familiar faces, the familiar places, it brings a lot of emotions for you also. Really, it seems like yesterday when we sat on those classrooms, walked through these corridors, spent hours and each chatting for night. It was really wonderful. The Lord has changed, the world changed, our life changed. But really what remains unchanged is our bond. The bond which brought us out of the today. The bond which not weakened by time or distance. So it's so wonderful to be here again and let's all celebrate our past, our unity and who we became because of this institution. And really, who we are today is because of this great institution and our
standing here personally for me. This is the place where two of my most important and wonderful decisions I had to start. One is my job, which the first interview I attended in the meeting room near the principal's office. But same company I used to work. And secondly and most importantly, my better half. Probably that interview would have been this corridors. So I'm so thankful to the institution and the teachers. And let me come to my duty to welcome all of you here. First of all, the management of the TKM Trust. For decades, the visionary leaders of this management has been leading and guiding the trust and its institutions from excellence to greatness. And we are who we are because of their hard work and vision. So let me take this opportunity to welcome wholeheartedly the chairman of the TKM Trust, Jaya Sir, to this stage. We are honored to welcome you, sir. And we welcome the other members of the trust who are present here on behalf of all of us. Principal of the college. An institution like this cannot be great as it is now without a true leader. The principal is that leader who leads this institution. If we, wherever I go, I probably say, I just don't say I'm an engineer, I always say I'm an alumni of TKM. So, let me on behalf of all of you invite the principal of TKM Engineering College, Dr. Thirike sir, to this program. Welcome, sir. Next is our IU sir, for us civil branch. He taught us just what to be, what's the first I remember, when he went for PhD. Even though with a few lectures, he has made a lifelong, life-lasting impressions in many of our lives. And later, he was leading some high positions in academic institutions, and currently is the executive director of TKM College of TKM Group of Institutions. And I'm sure that with his leadership, under his leadership, this institution will continue in the path of greatness. On behalf of all of us, I'm honored to invite you, sir, to this program. And Sujit sir, he also was our lecturer when we were here. And later, we saw him in many countries, in alumni programs, even we met in Qatar also. He's coordinating all the alumni associations in all over the world. And we do have such a big alumni organizations every year. And I really felt like in the duties of this institution and family, he finds a lot of time to coordinate with us. Even this program, he helped a lot. So on behalf of all of us, let me welcome you, sir. And our friend Suresh is leading the organizing committee. Sitting
been there in a different country. He was, especially for the last 2 months, he was coordinating everything with all the members of the community and with other vendors. He really did a tremendous job in doing all those things. So we are thankful for that. Let me invite you on behalf of everyone. And now the most important people in this gathering, our beloved teachers. Dear teachers, you haven't just taught us or just character or discipline. You have guided us, shown us the way, enlightened our life. So today, for all who are gathered here, we want to tell you, we appreciate you, we thank you, we love you, and we want to honor you. My friends, can we all stand up and give a big round of applause for our beloved leader. And we welcome you all to the program. And if I don't mention the organizing committee, I won't list the names, but at least covered so few, maybe 15 or 16 people voluntarily took the burden of arranging everything, and they did a great job. If you find even a bottle of water here, there is an effort from someone. From the teachers, the programs, everything. It may not be perfect, but it is the hard work and intent with which they did. It is to be appreciated. So let me, on behalf of all of us, invite all the coordination committee members to this program. And finally, all who are sitting here, it's been a long way, but worth waiting. I know some traveled thousands of miles, coast, oceans to reach here just for a couple of days to attend this program. But again, it's worth attending. It's wonderful to see again all the faces after 20 years. It's wonderful to mingle up again. Hope every one of us will enjoy the day and take back memorable moments which last for long. I thank you again, and God bless you. Thank you, Jason, for welcoming us. So now, for the lighting of the lamp, to inaugurate the reunion, I invite people on the dais to kindly move towards the lamp so we light the lamp here.
After some years, faculty, members of TKM Alumni Association, moderators of the gathering, ladies and gentlemen. I am happy to be here in the alumni meeting on this 70th anniversary reunion. I understand that 2001-2005 batch of TKM students and 2001-2006 PR students are here for a reunion. It is a present moment when you would first put all the members on the campus and renew your friendship and association. You left the college 20 years ago, and now you came back as seasonal professionals, entrepreneurs, parents, community leaders, notable technocrats, etc. Take the time for introspection. Also, since you left the campus, the college has grown in many dimensions. All courses have been handled, and all the courses have been accredited by the National Board of Accreditation on India. Also, the college was accredited with a A grade by the National Council of UGC. One of the notable achievements is that the college has standard autonomy. The status autonomy has provided full academic freedom, as shown that we can theoretically develop curriculum and syllabus with the orientation of skill and management level to the need of the industry and research organization. In turn, we can enhance the employability of our graduates. Our alumni have an emotional bonding for the unmarked. Your presence has been witnesses to it. I am happy that you all are expecting your support to the college on our green campus, youth scholarship schemes, entering, etc. I ask you to stay on and extend your support to the college for all the development activities. My good wishes to all. I declare the meet inaugurated. Thank you. Thank you, Janab Chandra Sir. On behalf of the batch of 2005 and 06, we would like to extend a very simple memento in memory of this participation and support for the network. So may I request Sarita from the coordination committee to hand over the memento to Actually, thank you. And we have also taken a lot of put in a bit of an effort behind giving something back to the needy, to the underprivileged. As part of that, our batch is also extending a sum of total 5 lakh rupees as scholarship to the needy students who are in the campus. To hand it over to the check, request Nisha to come on, please hand it over to our principal and our trust chairman. Thank you so much.
And our trust chairman, he needs to go for some other appointment. So why don't we just say a huge thanks to him for taking time out and coming over to the university. The youthful spirit of the man, he has decided to stay back for a bit longer to be with us. So we continue with the program. To the next segment of the program, it's my absolute pleasure to invite our batch representative Suresh. He is from Computer Science 2005 batch. He reunited തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരുപാട് ചോദിച്ചു ആരാണ് ഈ സുരേഷ് വിജയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് നല്ലവനായ വിജയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 2-3 മാസമായിട്ട് there's a group of 15 to 20 people who have put in a lot of effort to make this sort of a gathering happen. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും രാവിലെ US രാത്രി സമയത്ത് ഞങ്ങൾ രാവിലെ വിളിച്ചത് we used to follow. So it's a great recognition of his leadership. He stood with us, all of us in foundation, kept us on our toes, did the right reminders, the follow-ups, classic project management. So my absolute pleasure to welcome Suresh to the stage to say a few words on behalf of the batch of 2005. Suresh, please. After many years, it was not easy. We lived here for 4 years, and a year for right? So, but over a period of time, they got dying, connections for the loose line. Now, see, people on social media now. So we kind of started going out of touch over a period of time. And obviously, we became busy with our lives, jobs, personal lives. Travels and stuff like that. Now parents started getting bored and all these stuff, right? The priorities change. Our times are taken away from us, right? Now, see, friends say years, and we realized that it was for some of our friends we don't have contact numbers, right? And there's no place to get to this. So a year back, a few of our friends, right, they want to bring at least a couple of them, Saj from Kenya, Vijay from Mechanical, Chakki from Mechanical, David. These people started kind of brainstorming, okay, it's almost going to be 20 years for us. Now we should definitely meet them. Okay, so that's either kind of, reaching out to the people. Even disconnected, a little far away in terms of community. Okay, so a year back we started that effort. I was not part of it in the beginning. But around 6 months back, we changed the gears and we put in a team of 20 odd people, representative from each branch. And then we made a team, okay, and we started planning these activities. Right? And we reached out to our seniors, of course, that's the best example for us to go and talk to. We talked to 3 of our senior managers about how they conducted this forward reunion. And unfortunately, they have been doing it, they did it for them in the year, right? And we took elements, inputs from them, so that what we want to do. At the same time, we wanted to do something at one of
own. Okay, you don't want to recreate something that they did. Instead, you wanted to do something that we have our fingerprints on, for our batch. So it was a huge effort, and I have a list of people that I definitely want to meet up because I don't want to miss anybody who worked here with the moment. So thank you so much for coming to us. We will allow us to speak for planning. You have to wait to start. What is saying? There's a solid 6 months in front of us, where is this thing? But later we realize that everybody who started this coordination committee or organizing committee, we all are busy. At least at this point, the space of our life, we are busy with kids, job, career, whatnot. It's not easy to get hold of people. It's not easy to keep moving pace as we plan. Either it was really heated 2 months, last 2 months. Okay, so we had to put in a lot of effort. And like I said, many old people was running the events. And of course, all of you supported from the back end, but somebody has to pull those things together to make sure that it's a coordinated effort, right? And we don't want to be perfect, but we want it to be a good experience for all of us. Especially for the fact that people travel from all over the place to be here, to be part of this. We want to make sure that they get a good experience, right? And we are looking after 20 years. I mean, it's going to be a really full function event. At the same time, we want to put a structure to it. I want to call out names of the people who work, to make this happen. Without these people, it would not have been possible. Not in any particular order. I want to call out Disha from Civil. So Disha is also artist as well. Whenever you see the drawings of the TKM college, she smartly created and put it everywhere she can because she was part of the design, right? So she gave you some of that influence and she will quickly Disha also. Okay. Sajda Mohan from Technical, of course, Rishmina from Technical, and she's part of the technical department here. So that helped us a lot. Shyama from Chemical, Jyoti from Electronics, Asha is from Computer Science. Then we have Harikrishnan from Architecture. All the teacher designs, the teachers that we are learning, it's a custom design one. So I did the design. Thank you very much. Jason Joel, of course, and for all of our guidance from his side. Jamil from Unicam. Nana from Indian. Vivian Powell from Unicam.
Shambhu, Jaden, and Sharif. See, now the coordination effort that was midway, see, we need funds, we need to collect all these funds, manage. And this is not easy at this point because, there are a lot of government regulations and other stuff. You cannot use your personal account to collect these funds. So, either you have to have a registered association or you have to find out a way to back some respect at this point. So, somebody had to step up and say that, I volunteer, start an account for this particular purpose, and I'll have to, keep track of it. File, but not file, at least keep it clean for any tax audits and other things. And it's not easy. See, this email gets more today, right? We are all gone. We'll keep in touch. At the same time, at least people will have some boundaries to clean up. Okay, so somebody had to step up and volunteer for that. Without that, it would have been extremely challenging. So we have to really go to Shambhu stepped up and said, and Jaden said, and Sharif said, and that was solved. Without that, it would have been extremely challenging. And I really want to take a big round of applause for all of these people. Okay, so I think we are running out of time because we have a lot more things to do before we get to lunch. We have lunch at around 12:30. So I don't want to extend a lot. So one thing I want to say is that we have respected teachers here. Go talk to the teachers. Okay, give a few parameters about yourself. So that they can recollect you. Okay, so I was here 11 years back. In 2005 graduation, 2014 I was here. I was so paranoid to come here to the department. I needed affordable letters from the main officers. So, I got a tense line. They were going to ask me, who are you? I put up my ID card, my degree certificate, marks, everything. I'm not computer science. So, professor was easier. And so many people was here. I got it work there, the department is they relaxed about my name. And again, like I said, I was so paranoid about I was an average, like a average guy. So I was so paranoid about coming here. But it was so warm coming here. I was so happy that I could come here and meet them. And we asked how was life, where we are. See the regular mistake. I was so happy. Okay, and I called some of my friends and I said, you actually should call our teachers because it's a lot different. It's our particular course, they try their best to keep it, keep us in the lines. And they know that they have that love for us. So go talk to all our teachers as much as you can. I know you have friends to meet because it's a day right after long time, but you go talk to our teachers, meet our teachers because they love it. Okay, so please do that. And we don't have a lot of time, so make use of the time and enjoy the time out here. Thank you so much. Say a few words and invite the principal of the family on the stage. Just to say a few something. Thank you. Thank you. Good morning. Honorable Chairman of TKM Trust, respected Executive Director of TKM Group of Institutions, Dr. Sari, my colleague and Dean of Alumni Affairs, Dr. Sudhir, members of TKM Governing Body and the TKM family, my very respected teachers from various departments, my colleagues, and very important 2005 pass out batch of TKMC. I welcome you all to this college and happy that you are gathering here after 20 years.
this looks to be more vibrant. Maybe people who buy somebody, I don't know who buy anything. People are very vibrant. I see this right from the morning that Paya Kollam part of the country, right from the entrance. And the number of participation from our previous professors that underlines your involvement in inviting them. And I feel that you have acquired a mind in bringing them to the campus. That's why so many professors are now in the campus. I'm very proud to feel about you for that. And really, it's a signature of your life. It is Bangla Paragala, Kaitimal Soda, that means. And I should not forget to remember the name, Isha John. Because he has been after me for the past few months. Isha Thirike'25 is but he is inviting me as a professor in mechanical engineering. I'm very happy. Because considering as a professor and inviting me forward and bringing me here, it's a time. That's why I'm telling you. Many professors are seeing this venue now. Such kind of follow-up has happened. And I should thank all the members who have invited me. Thank you so much. Isha was constantly after me, and I also listen back. Thank you. While writing the band here, I was asking Suresh, and the auditor was also on campus. Okay. What I'm telling is we have changed in its infrastructure and academic standards. Like we have changed. I am seeing people from your group, that people from civil engineering operate in oil and gas. People from computer science operating in automation of solar systems. People in mechanical engineering heading director boards of education institutions. And many people. I know that there are academic persons. I know there are entrepreneurs. I know that people are having various domains. That means your experience is very vast. And that I cannot measure now. Okay. What I'm telling is, when I say that we have changed a lot, we have changed its approach to academics also. You know, the vision of college is excellence in academics and research in the socio-economic perspective. That means it was for the academics and research, the socio-economic innovation. That was our vision. For the past few years, we have been trying to change and attempt or in the process of redefining our vision by including innovation, entrepreneurship, and sustainable development goals. And it has been sort of reflected in our curriculum also. We have become autonomous in 2022. The first batch of 2022 was following the same curriculum of KTU that we university. But later we have defined our own curriculum. And the first batch of their own curriculum is now in the fifth semester. We are seeing obvious difference in our students when they reach the fifth semester. You know, to tell an example, the first semester students are capable of guiding the automation projects of eighth semester students. Because we have curriculum designed such a way that people are getting the speed, confidence in automation, sensors, and artificial intelligence almost like common knowledge. Who are wishes to have a knowledge and a degree in artificial intelligence? They will get a mind and degree from the course. And you know, our students are going to 4 universities to take research. Students means undergraduate students. They are staying there. They are publishing research articles, original research articles. Students are getting patents. And we are collaborating with various universities and developing our own innovations. And you know,
we have developed an electric truck, like an auto rickshaw type of truck. And it's a common practice that this kind of development happens in campuses. But why I'm mentioning this now, we have got 8 orders from the lanes to produce that truck. Because you can understand that we are developing things not just for the sake of project, we are developing things with the aim of developing products. That is, we are trying to rebrand the product engineering in a different way, beyond academics and research. We have a drone center. We are in the process of almost near the completion of developing we can drop a drone of our own for that purpose. We have a TKM here, and 4 companies of our own students are running in that TKM. What I am telling is, our curriculum change and outcomes, outcomes are also making the visible reality before the common public. So how can we correct this? That's why I said at the beginning, I am seeing people having expertise in unbelievable domains. And we need your support in hand-holding our budding entrepreneurs, hand-holding our innovators. My domain is in product development. When I address gatherings in different venues, can you name 3 countries which you believe are innovative in nature? If I ask the same question to you, can you name 2 countries which you believe are innovative in nature? I always get some answers like Japan, Germany, China. If I insist to add one more, I will say yes. And how should I make it that will be India? Why that is not there in our mind? Because our education system is not sufficient to inculcate that mind that we are innovative in nature. Now India and India are very silent and energy. Because subconsciously we believe that we are not innovative. With that objective in our place, we are redefining our vision. We need to be innovative. We need to develop entrepreneurs. Obviously, by maintaining the sustainable development goals. So we are going ahead, and we need your support. We are working with various governments. If you find an opportunity for internship for our students, please do contact our career guidance head, that is headed by Dr. Mani J. of Professor in Computer Science Department. If you don't remember the name, don't worry. You just get in touch with the professor. You have contact in your own department. No problem. You take further. And if you find an opportunity for a job in your domain, please do contact them. And if you find an opportunity to support them in their entrepreneurial journey, we need your support. So we are expecting the support in all these domains because I said we are moving in a different direction, with a different vision. And I should wholeheartedly thank Max for donating 5 lakhs rupees. Sincerely, you know why? Thank you so much. When we say about academics, innovation, research, those kind of things as labels for TKM, we have one more specific quality in us, that is inclusivity. I guess you won't hesitate or accept this. That is inclusivity. We include everyone, we take everyone. What I am telling is, when students go abroad for internship, when students interviews go for a startup, when they want to travel abroad for some conference and all, only the financially well students are able to do that, and they are able to support the minimum number of students to get such opportunities. These kind of contributions will help us to include more students to that path. So in that way, as this is economics, your contribution is a very valuable contribution. Thank you so much, and hope it will be a very, very wonderful vibrant stay here at the campus. So thank you so much for inviting me. I wish a great day. Take it. Thank you, Dr. Sari, for the yes. Now may I request Dr. Ayub, Executive Director, TKM Group of Institutions, to say a few words to us. Starting here, our focal
invite you off script also. And you put first year and there is fight to win it. I am saying, Kerala customer to write a month away. ഒരു
ഒരു നാടകം സത്യം പറഞ്ഞ നാടകമൊക്കെ എഴുതി ഞങ്ങൾ ഒന്നര പേരാണ്. അത് ശർമ്മസാറിനോട് ഞങ്ങൾ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ഭ്രാന്തനായ ഒരു പ്രൊഫസറായിട്ടാണ് ശർമ്മസാറ്. മോളിലത്തെ ഓഡിറ്റോറിയം മോളിലത്തെ വലിയ ഹാളിൽ ആദ്യമായി നാടകം ശർമ്മസാറിന്റെ ഒരു ഓട്ടം തയ്യൽ വെച്ച് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ക്യാൻഡിഡേറ്റായിട്ട് രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കഴിയും എനിക്ക് ഓടും. എല്ലാ ആവേശത്തോടും സാധാരണ സ്റ്റൈലായിട്ട് കോട്ടയ്ക്ക് സ്റ്റൈലിഷായ സാധനമാണ്. എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ശർമ്മസാറിന് ഈ ഒരു ചിത്രമാണ് നാടകത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓരോ അധ്യാപകരും ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മ ഈ ഓർമ്മ ചേർത്തിപ്പോഴാണ് ഈ ക്യാമ്പസ് അതിനോട് ക്യാമ്പസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നു. നമ്മൾ ഈ TKM എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ എത്രയും പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ സംസാരിച്ച ഒരാളാണ്. ഈ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നു. ഒരു കുട്ടി ഒരു വിശ്വസിച്ചുള്ള ഒരു കുട്ടി ഈ മീറ്റിംഗ് ചെയർമാനുമായി സംസാരിച്ചതിന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടി ഒരു സാധാരണ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. അച്ഛൻ ഈ കുട്ടിയെ മരിച്ചു. ഇവർക്ക് 2 കുട്ടികളാണ്. ഇവരെ അച്ഛനുണ്ട് ഓട്ടിസം. ഈ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എപ്പോഴും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അപകടത്തിൽ ചാടാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പം അമ്മയാണ് ഇതിനെ വളർത്തുന്നത്. ഈ ഇളയ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ അമ്മയ്ക്ക് ജോലി വേണ്ടിയില്ല. അങ്ങനെ കുടുംബത്തിൽ കൂലിപ്പണിക്കാരായ സഹോദരന്മാർ നൽകുന്ന പൈസയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് BA പാസ്സായി നമ്മുടെ എങ്ങനെയോ TKM കോളേജ് ആദ്യം TKM കോളേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായി കുട്ടികൾ രാവിലെ ചേർക്കാനായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജോലി നൽകാൻ TKM ഓർക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഇങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകരായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരെല്ലാം നടന്നു വന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഒരു അധ്യാപക നിയമനത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ നൽകാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഓരോ കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യത്തിലും അവരുടെ ജാതി അവരുടെ മതത്തിൽ പെട്ടവരെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ജാതി മതം കൈകളിൽ മുഴുവൻ ആളുകൾ ചേർന്ന് കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു നയാ പൈസ പോലും ഒന്നും വാങ്ങിക്കാതെ അധ്യാപനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന മഹത്വായ പാരമ്പര്യമാണ് ഒരു മാനേജ്മെന്റ്. ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മുന്നിൽ എല്ലാ അധ്യാപകരുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച മുഴുവൻ അധ്യാപകരാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ജനപ്രധാനമന്ത്രി കൈകളിൽ വെച്ച് ആദ്യത്തെ അക്ഷരം വേണ്ടി അധികാരങ്ങൾ PhD എൻ്റെ വൈകാരിക അധികാരങ്ങൾ വരെ ഇല്ലെന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ സംസാരിക്കും. പിന്നെ ഈ കോളേജിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളോട് തലപ്പെട്ട ആകർഷമായി പോകും. ഒരുപക്ഷെ അടുത്ത നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വരുന്ന ഈ അധ്യാപകർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇനിയും കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ അധ്യാപകർക്ക് പ്രത്യക്ഷമാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു, ഈ ക്യാമ്പസിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും കരുതി ഈ ക്യാമ്പസിൽ ആത്മാവുമുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും നമ്മൾ ദൈവമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹമാണ്. ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തോട് ദൈവത്തോട് നമ്മുടെ അഭിമുഖമാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മവും വിശുദ്ധമായ കർമ്മങ്ങളെ എല്ലാ മതങ്ങളും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ TKM എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഇവിടെ പഠിച്ച എല്ലാ കുട്ടികളും എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിച്ചത്. കാരണം ഈ ക്യാമ്പസ് നിർമ്മിച്ച് അതിൽ മനുഷ്യന്റെ കഴിവുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരേ ദൈവമാണ്, ഒരേ കൈകൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ചത് വിശ്വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. അതേ ആ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും മഹത്വമായ ഒരു കഴിവ് ആ മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ അദ്ദേഹം മക്കളൊക്കെ വലിയ കഴിവുകളാണ്. അതൊന്നും പോകാതെ ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെയും സഹായത്തിൽ കാത്തു നിൽക്കാതെ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുകയും ആ സ്ഥാപനത്തെ നയിക്കാൻ അവിടെ നിന്നുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള മാറ്റം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുകയും ഇന്നും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ആ കാര്യത്തെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മാനേജ്മെന്റ്
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന എന്നെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകർ എടുക്കുന്ന അധ്യാപകരാകാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നേക്കാൾ മികച്ച അധ്യാപകരാകാൻ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ശ്രമിക്കുക. ഇത് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ചേർത്തുകൊള്ളുന്ന അദൃശ്യമായ ഒരു സുവർണ്ണ മൂല്യങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് TKM മറ്റ് കോളേജ് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന പാരമ്പര്യ സംസ്കാരം. ആ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് ചെറിയ ചടങ്ങിന്റെ സംസ്കാരവും ഏത് ചടങ്ങും. അപ്പൊ ഈ നമ്മളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് TKM തറവാടെന്ന് പറയാം. 4 ഇവിടെ നമ്മളെ ചേർന്ന് ഈ സ്നേഹഭാവം കേരളത്തിലെ ഒരു ക്യാമ്പസിൽ ഇത്രയും ധന്യമാണ് ഇഴയെടുപ്പുള്ള ലോകത്ത് ഒരു കോണിൽ ഇത്ര സ്നേഹത്തോടെ പേര് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്ന 250-500 പേരുള്ള കൂട്ടുകാരുടെ സംഘടിപ്പിച്ചാണ്. നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിൽ അടുത്തിടെ ഞങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഡീൻ അക്കാഡമിക്സ് സ്ഥലങ്ങളിൽ അടുത്തിടെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു കമ്പനിയാണ് ആമസോണിന്റെ ഓഫീസ് വലിയൊരു രസകരമായ ഒരു ബിൽഡിംഗാണ് കാണാൻ പറ്റും. ആമസോൺ കാണാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കേരളമില്ല, അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളിന്റെ ഐഡിയ അതൊക്കെ കേട്ടത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് സംഘടന ജീവിക്കാൻ അറിയില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അമൃതയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത നമ്മുടെ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ച് ആ എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ തൊട്ടടുത്തൊരു ചായയുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഞങ്ങൾ രാവിലെ പെട്ടെന്ന് 2 മണി ഞങ്ങളോട് പഠിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് പോയി പരിചയപ്പെട്ടു. സാർ ഞങ്ങൾ ഓക്കെ ചെയ്തു, ഞങ്ങൾ TKM പഠിച്ചതാണ് ഈ വർഷം ഞാൻ ചോട് ഞങ്ങൾ ആ ചോട് ഓക്കെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരാളെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ 2 പേർ ഞാൻ വേറെ ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകേണ്ടെന്ന് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളാണ്. നമ്മൾ കാണാതിരുന്ന സംഘടന നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വാങ്ങി വരും. ഞങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളിലും നിങ്ങളെപ്പോഴുള്ളവരാണ് ഈ അധ്യാപകരെ കത്തിക്കുന്നു. അവരെ ബന്ധപ്പെടുന്നവരെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പാദസ്പർശമേക്കാത്ത ഒരൊറ്റ സ്വർണം ഇന്ത്യയിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഞാനെപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാം. ഞങ്ങളുടെ ഈ TKM ചെറിയ അധ്യാപകരെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വലിയ കസേരകൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള ഞങ്ങളെക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ കസേരകൾ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും വിശ്വസിച്ചത്. കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ സോമനാഥ് സാർ സംസാരിച്ചു. അവിടെ ചെന്നായിരുന്നു സോമനാഥ് സാർ. അതിന് ആദ്യമായി BSSCയുടെ അവാർഡ് ഓപ്പൺ അദ്ദേഹം ഇരുന്നോട്ടും സംസാരിച്ചതൊന്നും BSSC നെതിരെ മാത്രമായിരുന്നു. ISO നേടാൻ പോകുന്ന മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ദിവസം ഓഫീസ് അന്ന് നൽകിയത് മുതൽ ആദ്യമായി ഏറ്റവും മാർഗമാക്കി തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ ഏറ്റവും വലിയ പുസ്തകം വായിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിട്ട് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടത് കഴിയാതിരുന്ന എനിക്ക് ആദ്യമായി തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ പുസ്തകം വാങ്ങിച്ചിരുന്ന വൈദ്യുതി സാറിന്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. അദ്ദേഹം പറയാൻ പൂർണ്ണമായി അദ്ദേഹം പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വലിയ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന വഴികളിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അധ്യാപക നൽകിയ കാര്യങ്ങൾ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ എത്രയും കോളേജുകളുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് TKM is unique. ഇതായിരുന്നു സാർ പറഞ്ഞു. സോമനാഥ് സാറിനെ പോലെ ISR ചെയർമാനായ ഒരാൾ സംഭാവന നൽകിയ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റ് ഓർക്കും. ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റ് TKM എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ പേര് ആദ്യമായി സംസാരിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റ് എന്ന സംസാരിച്ച ആദ്യം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മാത്രമേ IIT-യുടെ പേരായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും റിമോട്ടായ വില്ലേജിലെ ഒരു സാധാരണ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന്
എസ് ആർ ചെയർമാനായിട്ട് സോമനാഥ് സാർ വന്നപ്പോൾ അതിലൂടെ ആ ഒരു കോളേജിൽ അവിടെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബഹുമാനികളായിട്ടാണ് ഒരു കുട്ടിയിലൂടെ ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലോകത്തേക്ക് പ്രാപ്തിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ISRO ചെയർമാനായ സോമനാഥ് സാർ എന്ന് പറയാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷേ സോമനാഥ് സാറിന്റെ പേരിലൂടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിയത് അത്രയും മാറുകയും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആദരവ് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുക, നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ആദരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ആ വാർത്തകൾ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വിളിക്കാൻ കഴിയാൻ പറ്റാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചു എന്നെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ആ കുട്ടിയെ മറ്റേ കുട്ടിയെ ഈ കുട്ടിയെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്. എന്റെ മുമ്പിൽ ചോട്ട് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴും ജിക്സിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴും എല്ലാവരും വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്ഥാനങ്ങൾ ഇരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മുഖത്തും നിങ്ങളുടെ തലയിലും ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളാണ് ആ പഴയ സ്റ്റുഡന്റ്. ആ പഴയ സ്റ്റുഡന്റ് അതേ ചരടിയോടെ, അതേ സൗന്ദര്യത്തോടെ, അതേ വിശ്വാസത്തോടെ ആ കുട്ടികളെ ഒരിക്കലും മനസ്സിൽ മാഞ്ഞു പോകാത്ത ഹൃദയഭാവങ്ങളായി ഞങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പറയാം. അതൊന്നും നിങ്ങൾ നൽകുന്ന സ്നേഹമായിരിക്കും, വികാരമായിരിക്കും, സ്നേഹബഹുമാനമായിരിക്കും പറയാനാവില്ല എന്നതാണ് അറിയിച്ചത്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ പൂക്കളൊക്കെ നൽകിയ പൂക്കളൊക്കെ നൽകുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നൽകിയ ആ എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നൽകിയ ചെറിയ ചെറിയ ആളുകൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ നീ മുന്നോട്ടുണ്ടാക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കളികൾ ഉച്ചരിക്കാൻ ആനന്ദ ഭാഷമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ബാച്ചിൽ ഒരുപാട് അനുഭവമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ
കൂടുതൽ അലംനി കണക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. എൻ്റെ ശ്രീജിത്താണെങ്കിലും ഷബീറാണെങ്കിലും ജോർജ് ആണെങ്കിലും പല രീതിയിലും എസ്പെഷ്യലി ഒരുപാട് ചാരിറ്റി ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിനകത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബാച്ചാണ് അത് അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടാതെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് സാർ ഇങ്ങനൊരു സാധനമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അപൂർവമായ ചിന്തകളൊന്നാണ് ഈ ബാച്ച്. പല സിറ്റുവേഷനിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് നമ്മുടെ കൂടുതൽ മരിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലഡ് റിലേറ്റഡായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സപ്പോർട്ടാണ് ചാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്തിലുള്ള നമ്മുടെ നന്ദിയോടെ ശ്രമിക്കാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ 5 ലക്ഷം രൂപയാണ് നമുക്ക് ഇത് സ്കോളർഷിപ്പ് ദിവസം 5 ബാച്ച് 20 വർഷം ആചരിക്കുന്ന ഈ 20 വർഷത്തെ ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗദർ കൊണ്ടാടുന്ന ഒരു ബാച്ച് യാതൊരു കമ്പൾഷനുമില്ലാതെ 5 lakh rupees കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സ്കോളർഷിപ്പ് തരിക എന്ന് പറയുന്നത് റിയലി വലിയൊരു അപ്രീസിയേഷൻ, വലിയൊരു കൈയടിയാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് മാത്രം ഇനി നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ നിർത്താം. അത് കാരണമില്ല, നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിനെ ഒരു ഗ്രീൻ ക്യാമ്പസായി മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് നമ്മളെല്ലാവരും ഏറ്റവും സന്തോഷപൂർവ്വം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻറ് സ്കോളർഷിപ്പിനെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ സോളാർ ഗ്രീൻ ക്യാമ്പസ് കൊണ്ട് മറ്റൊരു ഉദ്ദേശം സോളാർ ഗ്രീൻ ക്യാമ്പസ് വഴി നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികളെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ലക്ഷ്യം വരുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ബില്ല് ഒരു വർഷം ഏകദേശം 40 to 50 lakhs ആണ്. ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ പോകാറുണ്ട് ചില വർഷം. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് എല്ലാ വർഷവും 50 ലക്ഷം രൂപ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സപ്പോർട്ട് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും കിട്ടാറില്ല. ഇത് TKM ട്രസ്റ്റ് ആണ് ഈ പൈസ അടയ്ക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചെറിയ മാനേജ്മെന്റ് സീറ്റിന്റെ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് 10% കിട്ടുന്ന സപ്പോർട്ട് നോക്കിയാണ് ഈ ഒരു വരുമാനം. ബാക്കി ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം വളരെയധികം ഒരു വർഷം നമ്മളുടെ ഈ കോളേജിന്റെ റണ്ണിങ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറായിട്ട് മാനേജ്മെന്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഗ്രോസ് അത് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ഈ ഫണ്ടിങ്ങിന് മറ്റേതൊരു കോളേജ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഒരു മിക്കവാറും ഏതെങ്കിലും സാമുദായിക സംഘടനയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയോ സപ്പോർട്ടുള്ള കോളേജാണെങ്കിൽ അവരുടെ സപ്പോർട്ട് TKM മാനേജ്മെന്റ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. TKM മാനേജ്മെന്റ് അന്ന് മുതലേ വളരെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് വളരെയധികം അന്തസ്സോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലി മാത്രമാണ്. അവർക്ക് വേറെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഫണ്ടിങ് സപ്പോർട്ടും ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചേർക്കാൻ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു താല്പര്യം പറഞ്ഞാൽ അലുമിനെയാണ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ നയിക്കുന്നത് എപ്പോഴും പറയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരസ്യം പോലും കൊടുക്കാറ്, നമ്മൾ കോളേജിൽ പരസ്യം പോലും പത്രങ്ങളിൽ കൊടുക്കാറ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അലുമിനിയാണ്. നമ്മുടെ അലുമിനി ലോകത്ത് വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അലുമിനിയാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്. അലുമിനിയം വേറെ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാനില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാം, നമുക്ക് 40,000+ അലുമിനിയാണ്. ഒരു ചെറിയ സപ്പോർട്ട് പോലും ഇറ്റ് വിൽ ബി ബിഗ് ഫോർ ദി കോളേജ്, ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടുള്ള ചെറിയ സപ്പോർട്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് സോളാർ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഒരു ചെറിയ രൂപരേഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ ബ്ലോക്കിന്റെ അവിടെ ഒരു 100 kVയുടെ പ്ലാന്റ് മെക്കാനിക്കൽ ബ്ലോക്കിന്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ബ്ലോക്കിൽ 200 kVയുടെ ഒരു പ്ലാന്റ്, അതുപോലെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ബ്ലോക്കിന്റെ മേലെ വീണ്ടും ഒരു 100 ടോട്ടൽ 400 kVയുടെ ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് നമ്മൾ 2026 അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ. അതിന്റെ ഓൾറെഡി പ്രൊട്ടേഷൻ വിളിച്ചു ടാറ്റ സോളാർ അവാർഡ് ചെയ്തു. അവരുടെ വർക്ക് തുടങ്ങി നാഷണൽ പബ്ലിക് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ വർക്ക് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. 2 crore ആണ് ടോട്ടൽ പ്രൊജക്ട് കോസ്റ്റ്. ഈ പ്രൊജക്ട് കോസ്റ്റ് ഏറ്റെടുക്കാൻ TKM ട്രസ്റ്റിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ കോളേജ് ഒരു പ്രപ്പോസൽ വെക്കുമ്പോൾ TKM കോളേജ് ശരിക്കും വലിയൊരു ഫണ്ട്സ് അന്ന് ഓഫർ ചെയ്തൊരു സാധനം ഇതൊരു മനസ്സിൽ തോന്നി ധൈര്യത്തിൽ ഞാൻ ഓഫർ ചെയ്തു. നമുക്ക് അലുമിനിയുണ്ട് 1 crore rupees നമ്മൾ അലുമിനിയെ സമാഹരിക്കാൻ സാർ. 1 crore rupees TKM ട്രസ്റ്റ് എന്തോ ഒരു ധൈര്യത്തിൽ നിന്നും ഇത് ഞങ്ങളെ TKM ട്രസ്റ്റിനോട് പറയുകയും TKM ട്രസ്റ്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിന് TKM ട്രസ്റ്റിന്റെ
കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടി വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഓരോ ബാച്ചിലും റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ 1-ാം തീയതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 6 lakhs അടുത്ത് വരുന്നു. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് 2000 ബാച്ച് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ നമുക്കൊരു 5 lakh rupees കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് 4,40,000 ഫോർ സോളാർ പ്രോജക്റ്റ്, 60,000 ഫോർ സ്കോളർഷിപ്പ് ഫണ്ട് അവർ വീണ്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. 99 ബാച്ച് ഓൾറെഡി 5 lakhs തന്നു. അവർ വീണ്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ നടത്തുന്നത്. അതുപോലെ UAE അല്ലെങ്കിൽ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഇൻഡിവിജ്വലി പലരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് 1 lakh rupees ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അലുമിനി ഫണ്ടിലേക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ശരി വെരി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ കുറിച്ചത് ഇതുവരെയായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ കുറിച്ചത് 20 lakhs. We have to collect nearly 80 lakhs more, and I'm pretty confident that a wide range of aluminum ബാക്കി 80% ഓൾറെഡി കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വെക്കാനുള്ളത് ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ചെറിയ സപ്പോർട്ട് വലിയ സപ്പോർട്ട് എന്താണ് TKM കോളേജിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ട് വേണം. കോളേജ് നിങ്ങളോട് യാത്ര ചെയ്യുക. ഞാൻ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ കുട്ടികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. നമ്മളുടെ ഒരു വർഷം ഏകദേശം 1000 പ്രൊജക്ട്സാണ് ഉള്ളത്. 1000 കുട്ടികളാണ് നമ്മൾ പാസ്ഔട്ടാണ് ഒരു വർഷം. അതായത് 5 year നമുക്ക് 1000 കുട്ടികളുള്ളത്. ഏതാണ്ട് 250 പ്രൊജക്ട്സാണ് നമ്മൾ 4 പേരുടെ സംഘമാണ് പ്രൊജക്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ ശരിക്കും ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ് മാത്രമല്ല, അവരുടെ റിസർച്ച് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇപ്പോഴത്തെ നീങ്ങുന്നത്. കോളേജിന്റെ പെർസെപ്ഷൻ കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോളേജിന് നമ്പർ ഓഫ് പേപ്പേഴ്സ് പബ്ലിഷ്ഡ് എവറി ഇയർ, നമ്പർ ഓഫ് പേറ്റന്റ്സ് വി ഹാവ് ജനറേറ്റഡ്, ഇതിന്റെയൊക്കെ പേരിലാണ് കോളേജിന്റെ റാങ്കിങ്, കോളേജിന്റെ പേര് ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല. മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം 150 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജാണ് കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ളത്. നാഷണൽ ലെവൽ നമുക്ക് NIRF റാങ്കിങ്, നാഷണൽ റാങ്കിങ് ഫ്രെയിം, NIRF റാങ്കിങ്ങിൽ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പെർസെപ്ഷൻ ഉയർന്നണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കോളേജിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്ട്സ് വഴി പേപ്പർ പബ്ലിക്കേഷൻ പേറ്റൻസ് ഉണ്ടായത്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു UG ബേസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. PG PhD ഉണ്ടെങ്കിൽ UG ആണ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിൽ ഈ പേപ്പർ പബ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് കുട്ടികളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക? അവർക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് 250 പ്രോജക്റ്റ് ഫൈനൽ ഇയർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ 10% നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫണ്ടിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മോർ ദാൻ 1 lakh ഫണ്ടിങ് കൊടുത്ത് അവരുടെ റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സ്, സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സ്, സോഷ്യലി റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സ് അവരെ കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിൽ ഇവരെ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഇയർ മുതൽ ഇവരെ ഇവരുടെ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. അത് ഏറ്റവും പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സിനെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതെങ്ങനെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ സോളാർ പ്രോജക്റ്റ് ഗ്രീൻ ക്യാമ്പസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വഴി നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ 30 lakhs, 30 to 35 lakhs നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം. 50 lakhs നിയർലി 30 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നിയർലി 75% എമൗണ്ട് സോളാർ പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് എല്ലാ വർഷവും സ്റ്റുഡൻറ് പ്രോജക്ട്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വാഗ്ദാനമാണ് TKM കോളേജ് പ്രസിഡന്റ് വെച്ചത്. സ്റ്റുഡൻറ് പ്രോജക്ട്സ് ഇത് അതുപോലെ കോളേജ് വയ്ക്കാവുന്ന സപ്പോർട്ടാണ് വെച്ചത്. അത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ TKM മാനേജ്മെന്റ് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് സാധിച്ചെടുത്താൽ even we can have an agreement with TKM College that this amount can be used for supporting the student projects, like students at paper publication, like ഈ പറഞ്ഞ കോളേജ് സെക്ഷൻ ഏർപ്പാടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തുവേണം നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള agreement എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവിന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട്, നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെപ്പം നിങ്ങൾ ഇന്ന് വരാൻ പറ്റാത്ത പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇവർ ചേർക്കാണെല്ലാം സോളാർ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഒരു വൻ വിജയമാക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കില്ല. ഇന്ന് വന്നെത്തിയ എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എല്ലാവരും ആശംസകൾ തരുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗാല അടിച്ചുപൊളി പ്രോഗ്രാംസ് ഒരുപാടുണ്ട്. വലിയ ലെവലിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ട്. സോ എൻജോയ്. ഈ 20 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള നിമിഷങ്ങൾ ഏറ്റവും മനോഹരമായ മെമ്മറിയായി മാറാൻ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു.
last sponsor is Quantum Construction. So Vincent, if you can come on stage. I still remember he was one of the first people from our batch to get placed outside of a software company, and that was Quantum Constructions. So it's a great comeback story, and he's the general manager of Quantum in Qatar right now. So institutional sponsors are there are so many individuals who obviously don't own a company or something like that, but they have also stepped forward. There are close to 8 or 9 people who contributed an amount way more than what the contribution to the event was, and they want their money to go specifically to scholarship and saying thank you to the teachers. So thank you to all the individual contributors who went above and beyond. So that's it. Thank you so much. And we have a few more sections. So for that, perhaps we may request you from the stage to go down. We have a couple of videos we want to play. Yeah. Okay. So now it's one of the hardest things to do for any batch. So this is the time where we actually take a pause and remember some of our people who used to be with us. Some teachers, some students, and unfortunately they are no longer with us today. So we want everybody to perhaps stand up for a few seconds as a silent prayer for those who have departed. People who have been students as well as teachers, and after that we play a short video. Thank you. It's not easy, without some people, the memories are not the same, the colors are not the same, nothing is the same. But it's a humble attempt to remember some of them. So, JK, over to you. Very, very well. Thank you. So many memories. Some of them really recent. A couple of them is the last one month from our batch. So thank you for
sharing the pictures. I think one thing that really stands out as far as this batch is concerned, a lot of people do really well, but I've seen how this group of people keeps in touch with who remains at their home. It could be the family, it could be a wife, it could be a husband, it could be the kids. I think let's keep that going. Let's all be there for each other, whatever the situation is and that country. Once again, thank you so much. We'll see you there sometime for thanks. And now I'll request for the next segment. I think it's a very simple flashback into some of the memories that we had. I don't think digital cameras and all were that big a thing there. Some of you had it. So with the help of whatever images we could have, it's a reel of 2001 to 2005. So take it over to you. Thank you. Story
to the stage and do a little bit of a big thank you. Yeah? Okay, photographers, please. Your count starts now. Okay. Okay, thank you. All the teachers stay here. Now we will never the students have the mentors, they will have. Thank you so much, Team Civil. One big round of applause for Team Civil, guys, come on! Okay, time up. Thank you, Team Mechanical students, whoever has please hand it over to the professors. Thank you so much. So big round of applause for Team Mechanical. Come on, boys! Next branch is electrical and electronics. Cameraman ready? Okay, let it look here.
The next branch, executive downstairs, electronics engineering for lunch, mechanical production, civil and electrical teachers, please proceed for lunch. Only these departments, yeah? Lunch back. Okay? Thank you. Now, students, if you don't mind, okay, next department. Thank you so much. Okay, next department is computer science. Computer science department.
എല്ലാ ബാച്ചിലേഴ്സും everybody നമുക്കൊരു പിക്ചർ എടുക്കാം. Okay, so everybody request everybody to come up to the stage, please. ആദിത്യ